वंडरफुल। एंड हाउ आपका हफ्ता कैसा था? मेरा हफ्ता अच्छा था। मैं पहले 2 हफ्ते में एक दो संस्कृत लेसन्स लिया बिल्कुल, और वाह! ओके लिया? हाँ, मैं मैंने ओह! गायत्री मंत्र सीखा। सीखा, वंडरफुल, वंडरफुल, ओह! बहुत बढ़िया। जी, आई थिंक वो यहाँ पे स्पेशली हिंदू रिलीजियस हिंदुइज़्म मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, आई थिंक। और बहुत मशहूर भी है, हर किसी को ये पता है कि गायत्री मंत्र क्या होता है एंड कैसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो जी, बहुत बढ़िया। या मुझे अभी नहीं पता नहीं जी, गायत्री मंत्र मतलब क्या है। जी, मेरा टीचर मेरा टीचर जी, मुझको मतलब जी। सेंड किया। हाँ, लेकिन ओह! बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ कुछ मुश्किल है मेरे लिए। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल जी, मैं समझ सकता हूँ। संस्कृत थोड़ा-सा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन क्योंकि आपको हिंदी पहले से आती है, और आपके लिए शायद थोड़ा-सा आसान हो सकता है। स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही सिमिलर है, और आई थिंक जी, बिल्कुल, आपके लिए शायद थोड़ा-सा आसान हो सकता है, लेकिन जो पहले सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। जी, साउथ इंडिया में जी, अम, अगर अगर लोग चैंटिंग सीखा चाहते हैं जी। अ, अम, वे संस्कृत do they need Sanskrit? ओह, दैट्स अ गुड, सो यू कुड से उनको संस्कृत ज़रूरी है, और लाइक इज़ इट इम्पोर्टेंट? संस्कृत इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन साउथ इंडिया का खेल थोड़ा-सा अलग है, लाइक द गेम इज़ अ लिटिल डिफरेंट यहाँ पे हाँ, साउथ इंडिया में, कि हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे घर पे लोग तेलुगु बात करते हैं, तो तेलुगु लिपि जो होती है, स्क्रिप्ट, तेलुगु की स्क्रिप्ट जो होती है, उसके साथ संस्कृत की प्रोनंसिएशन दी जाती है, लाइक संस्कृत की बुलावट दी जाती है उसमें। तो देखने में तेलुगु लगता है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो वो संस्कृत बुलावट में होती है। तो इसीलिए संस्कृत की लिपि की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संस्कृत समझना ज़रूरी है, लाइक संस्कृत की समझ होना वो भी ज़रूरी है। फिर भी मुझे लगता है कि 80% 80% लोगों को यहाँ साउथ इंडिया में मतलब नहीं पता है। लाइक उनको संस्कृत की मंत्रों का मतलब नहीं पता है। उनको जो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बुरा चीज़ है, थोड़ा-सा दुखी भी है, इट्स अ लिटिल सैड एंड अनफॉर्च्यूनेट, लेकिन ये सच है, लाइक दिस इज़ द फैक्ट यहाँ पे। तो लोग बस बाय हार्ट करते हैं, लोग बस रट्टा मारते हैं, लाइक वो सीखते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। हम्म, जी, या मैंने एक किताब ऑर्डर किया भगवत जी, गीता
और ओह! भगवद गीता में संस्कृत और हिंदी अ, होते हैं। जी। भगवद गीता संस्कृत और तेलुगु उम, होता होता है क्या? बिल्कुल, जी, जी, जी। संस्कृत और तेलुगु अ, ये नहीं पता लेकिन भगवद गीता जितना तक मैं जानता हूँ, वो हर एक भाषा में लाइक है। हुँ, हम खरीद सकते हैं हर एक भाषा में। तो सिर्फ़ तेलुगु भगवद गीता भी मिलता है। दैट इज़ आल्सो हाँ, अवेलेबल। या तो इंग्लिश भगवद गीता भी मिलती है। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसी चीज़ है कि हर एक राष्ट्र में उनका खुद का जो भाषा है, उस भाषा में भगवद गीता मिलती रहती है। एग्ज़ाम्पल अगर आप आंध्र प्रदेश आते हैं, तो वहाँ पे तेलुगु भगवद गीता बहुत-बहुत मशहूर है और तेलुगु मतलब सिर्फ़ तेलुगु का लिपि नहीं, बल्कि तेलुगु की ट्रांसलेशन भी उसमें मिलती है। लाइक वो जब मैं पढ़ता हूँ भगवद गीता तेलुगु में, तो वैसा लगता है कि मैं तेलुगु ही पढ़ रहा हूँ, एक तेलुगु ही सीख रहा हूँ। और कर्नाटका में कन्नड़ा वैसा ही है, केरला में मलयालम वैसा है, तमिल में तमिलनाडु में तमिल वैसा है। लेकिन जब आप नॉर्थ इंडिया जाते हैं, तो वहाँ पे शायद संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा मिलती रहती है और शायद एक ही बुक में लाइक ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन शायद वो भी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ साउथ इंडिया में जितना तक मैं जानता हूँ वो सिर्फ़ एक भाषा में मिलती रहती है। जी, हाँ, हाँ, बहुत जी। अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल या आसान है, यहाँ की लोगों को समझने में आसानी होगी अगर उनकी भाषा होगी तो। तो शायद इसीलिए वो पूरा तेलुगु ट्रांसलेशन अवेलेबल है आंध्र प्रदेश में। हुँ, जी। स्कूल्स में अम, हाँ, हाँ। स्कूल्स में संस्कृत सिखाते हैं क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शायद एक रेगुलेशन है गवर्नमेंट की तरफ से या मुझे नहीं पता लेकिन मैंने बचपन से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई किया है हुँ, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर उतने अच्छे नहीं हैं जितने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और इंडिया में 80% 80% लोग प्राइवेट स्कूल्स जाते रहते हैं तो हुँ, वहाँ पे भी संस्कृत बहुत मशहूर है। लाइक संस्कृत की पढ़ाई दी जाती है संस्कृत पढ़ाई करी जाती है। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि जी हाँ, स्कूल्स में शायद शायद 5th क्लास 5th क्लास से लेके 10th क्लास या 5th ग्रेड से लेके 10th ग्रेड तक ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। लेकिन हाई स्कूल में लाइक 11th और 12th हायर स्कूल्स में उसमें शायद मुझे नहीं पता, शायद कुछ ऑप्शनल हो सकता है। लेकिन मैंने तो 12th पढ़ाई की। सॉरी 1 सेकंड। ओह नो! आज ओह, मैं ऑफ़िस में हूँ और जी, जी। आउटसाइड कोई लॉन मूवर ऐसा लग रहा है। अ, जी, जी। अम, अ, रोज और हर सब रोज़? रोज हर हर रोज रोज़? जी, जी। अम, कुछ नॉइज़ है। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ, जी। लेकिन आई थिंक आपके खिड़कियाँ बहुत अच्छी है, लाइक जब आपने खिड़की बंद किया है, तो लाइक इंस्टेंटली बूम, लाइक गॉन, वो नॉइज़ चली गई है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, जी, सिटी में बहुत जी, ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल, मैं अ, मानता हूँ।
जा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हिंदी में कैसा So बोलते हैं? I would say mukhya, important is like mukhya, but I think generally zaruri is for both important, necessary, mandatory. इन सारे loose हाँ, translations काम करती है। ओके। जी, बिल्कुल। ओके। बहुत बढ़िया। जी, लेकिन अभी अभी बहुत बहुत बेहतर है। I'm sorry, I think हम संस्कृत की बात कर रहे थे, स्कूल्स में संस्कृत। हुँ, जी, तो जी हाँ, तो 11th ग्रेड और 12th ग्रेड में शायद ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन मैंने 5th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक संस्कृत की पढ़ाई की है, लेकिन मुझे नहीं आता है, लाइक संस्कृत नहीं आता है मुझे। मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ-कुछ शब्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता हूँ संस्कृत, और ज़्यादा समझ नहीं सकता हूँ, लाइक ज़्यादा संस्कृत की समझ नहीं है, जो आई थिंक थोड़ा-सा बुरा है, बट ये स्कूल्स में बहुत कम सिखाई जाती है संस्कृत, लाइक, और उसकी वेटेज भी बहुत कम है, लाइक उसकी ज़रूरत भी बहुत कम है एग्ज़ाम्स की तरफ से, लाइक इन पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम्स। लेकिन 80 80 मार्क्स जो होते हैं, 80 मार्क्स जो होते हैं, वो लोकल लैंग्वेज की होती है, तेलुगु फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, और 20 मार्क्स जो होते हैं, वो संस्कृत की होती है। सो इट्स ऑलवेज कंबाइंड, ये हर बार एक लोकल लैंग्वेज के साथ जुड़ी जाती है, इट्स ऑलवेज अटैच्ड टू द लोकल लैंग्वेज। और अगर मैं कर्नाटका जाता हूँ, सो इट्स कन्नड़ा 80 मार्क्स, संस्कृत 20 मार्क्स, वैसी होती है। अगर मैं गुजरात मैंने गुजरात में भी पढ़ाई किया था 3 साल, तो वहाँ पे गुजराती 80 मार्क्स और संस्कृत 20 मार्क्स, तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है पूरी हुँ, भारत में, और ये बहुत कम ज़रूरत दी जाती है संस्कृत को। जी, बिल्कुल, इसलिए लेकिन सिखाई जाती है। हाँ, हाँ, और इसलिए आप कुछ संस्कृत, कुछ कन्नड़ा, कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। गुजराती भी बोलते हैं। अ, जी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कन्नड़ा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत। मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछ सकता हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें बोल सकता हूँ, और कन्नड़ा पूरी तरह से समझ आती है मुझे, और गुजराती नहीं आती। गुजराती मैं टुकड़ों-टुकड़ों में समझ सकता हूँ, लाइक बिट्स एंड पीसेस मैं समझ सकता हूँ। अ, लेकिन कन्नड़ा और तमिल दोनों समझ सकता हूँ पूरी तरह से, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ ठीक से। लाइक शायद 1-2 वोकैब ढूँढ के बोल सकता हूँ। लेकिन तेलुगु और हिंदी जितना फ्लुएंट नहीं है। जी, हुँ, ओह! बहुत बढ़िया। जी। अ, धन्यवाद। इसलिए आप पॉलीग्लॉट हैं। जी, शायद शायद, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों में से, तमिल या कन्नड़ा में से एक भाषा पूरी तरह से सीखूँ, लाइक कंप्लीटली गेट इंटू इट। शायद कन्नड़ा थोड़ा ज़्यादा मैं चाहता हूँ, क्योंकि बैंगलोर मुझे बहुत पसंद है। लाइक बैंगलोर जो सिटी है, मैं शायद 6 साल से रह रहा हूँ बैंगलोर में, हुँ, ऑन एंड ऑफ, लेकिन 6 साल से बैंगलोर में रह रहा हूँ, और बैंगलोर से वो एक अनोखा लाइक जुड़ाव है, लाइक देयर इज़ अ स्पेशल बॉन्ड, लाइक अ यूनिक बॉन्ड विद बैंगलोर। तो आई थिंक मैं फ्यूचर में भी जब कोई काम मिलेगी, या जब मैं करियर में थोड़ा सेटल होऊँगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि बैंगलोर में जाके रहूँ, क्योंकि बैंगलोर अभी आदत हो गई है मुझे, तो इसीलिए मैं कन्नड़ा सीखना चाहता हूँ। I'm लाइक मैं 40% आई एम देयर, 40% मैं वहाँ हूँ कि थोड़ा कन्नड़ा बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है इनफैक्ट। जी, हुँ। बिल्कुल। मुझे मैंने सुना था कि जी, बैंगलोर में बहुत लोग कन्नड़ा नहीं बोलते हैं,
जी। इसलिए बैंगलोर लोग जी। कि लोग कन्नड़ा अगर लोग कन्नड़ा सीखते हैं हाँ। उसके अच्छा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, 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 जी। ये मैं ये कहता हूँ कि बैंगलोर जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सिटी है। लाइक वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत-बहुत फ्रेंडली हैं और मैं जब सबसे पहले बैंगलोर गया था 6 साल पहले, एक्चुअली मैं बचपन में रहा था बैंगलोर में 2 साल, 3 साल के लिए, लेकिन मैं बहुत छोटा बच्चा था, लाइक आई वुड टेक इट आउट ऑफ काउंट, मैं वो निकाल देता हूँ। लेकिन अ, जब एक अच्छी उम्र आई है व्हेन आई गॉट इनटू गुड एज तो 6 साल पहले बैंगलोर गया था और तब मुझे सिर्फ हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश आती थी और कन्नड़ा बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे और मुझे एक भी दिन मुश्किल नहीं हुआ था, नॉट इवन वन डे आई वाज़ स्ट्रगलिंग तो बहुत आसान था मेरे लिए क्योंकि लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था उस टाइम पे। क्योंकि बैंगलोर आंध्र प्रदेश बॉर्डर से थोड़ा दूर है, सो इट्स नॉट वेरी क्लोज दैट पीपल कैन स्पीक तेलुगु, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुआ था। लेकिन तेलुगु अच्छी तेलुगु बोलते हैं, वहाँ के लोग अच्छी हिंदी बात करते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा है बैंगलोर में। तो आई थिंक इसीलिए वो बहुत आसान है। शायद इसीलिए मैंने ठीक से नहीं सीखा है कन्नड़ा। लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा ध्यान दे रहा हूँ। थोड़ी-सी मेहनत कर रहा हूँ कि कन्नड़ा सीखूँ, ताकि मैं थोड़ा और मिल पाऊँ लोगों से, आई कुड गेट अलोंग विथ पीपल अ लिटिल बेटर। तो जी, बिल्कुल। लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। क्या हम तेलुगु में शिफ्ट किया? करेंगे करें करें लाइक करेंगे। शैल वी? बिल्कुल। जी, ओह फॉर श्योर। सो ओके, same topic or maybe we could start a fresh one or Yeah, anything. okay. Let's see. Okay, so నాకు ఒక డౌట్ ఉంది జర్మనీ గురించి. సో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆహ్, వేరే న ఓకే. సో ఇక్కడ ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇండియాలో వేరే వేరే భాషలు ఉన్నాయి. లైక్ తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం ఎక్సెట్రా, ఎక్సెట్రా. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తెలుగు ఒక్కటే ఎక్కువ మాట్లాడుతారు. కదా! సో, కానీ ఆ తెలుగులో కూడా వేరే వేరే యాస ఉంటుంది. యాస యాస్ ఇన్ డయలెక్ట్ ఉంటుంది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్‌లో కొంచెం తమిళనాడు ఫ్లేవర్ ఉంటుంది తెలుగులో. తెలుగుయే చిత్తూరులో కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు. కానీ తమిళనాడు ఫ్లేవర్ కొంచెం తమిళనాడు తమిళ్ ఎసెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ హైదరాబాద్‌కి వెళ్తే తెలంగాణ ఎసెన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఉర్దూయిష్, హిందీయిష్ మిక్స్ తెలుగు ఉంటుంది. ఆహ్, ఇంకపోతే విశాఖపట్నం సైడ్ కొంచెం వేరేలా యాస ఉంటుంది. నెల్లూరు నా హోమ్ టౌన్ అక్కడ వేరేలాగా ఉంటుంది. సో, జర్మన్‌లో కూడా ఇలా వేరే వేరే డయలాక్ట్స్ ఉంటాయా? ఆర్ లేకపోతే కంట్రీ మొత్తం కూడా ఒకటేలాగా జర్మన్ మాట్లాడతారా? జర్మనీలో కూడా ఆహా! డయలెక్ట్స్ జర్మనీలో కూడా డయలెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వండర్‌ఫుల్. కానీ వేరే వేరే భాషతో మిక్స్ లేదు. ఓహ్! కలవదు. రైట్. కలవదు. ఆహా! నాకు నాకు డయలెక్ట్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్‌గా है. బలంగా ఉంది. బలంగే. ఆహా! నేను ట్విన్చా నుంచి వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను బెర్లిన్‌లో ఉంటున్నాను. ఆహా! Thuringian dialect
ఇంకా బెర్లిన్ డైలెక్ట్ కొంచెం వేరు వేరుగా కొంచెం తేడాగా ఉన్నాయి. కానీ యూ కుడ్ సే వేరు, కొంచెం వేరుగా ఉంటాయి కూడా చెప్పచ్చు. కానీ అన్నిటికంటే బెవేరియన్ యాక్సెంట్ బలంగా, డిడ్ యు సే బలంగా? అవునండి, ఉంది. బలంగా. ఇంట్రెస్టింగ్. సో వీటిలో లైక్ ఈ యాసలో, ఈ యాక్సెంట్స్ లో తేడాలు ఎంత ఎక్కువ ఉండొచ్చు? లైక్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం డిఫరెన్స్ వన్ కుడ్ సీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను తెలుగు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చిత్తూరు అనేది ఒక లోయెస్ట్ బార్డర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. సో తమిళనాడుకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. సో అక్కడ కొన్ని వొకాబ్ చాలా వేరుగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము నెల్లూరులో తాళాలు అంటాము ఫర్ కీస్, కానీ చిత్తూరులో బీగాలు అంటారు ఫర్ కీస్. సో తాళాలు, బీగాలు నో రిలేషన్, అబ్సల్యూట్లీ. సో ఒక న్యూ కమర్ కి తెలుగు వచ్చిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలుగు చాలా బాగా వచ్చు, కానీ నేను చిత్తూరుకి వెళ్ళిన ఒక 1 month చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. చాలా ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే అక్కడ వొకాబ్ బాగా వేరుగా వాడుతూ ఉంటారు. సో జర్మన్ లో కూడా అంత ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫరెన్స్ వస్తుందా, లేదా చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయా? How do I say depends? We generally say depend అయ్యి ఉంటుంది, బట్ చనులు కోసం డిపెండ్. yes, ఆధారపడి ఉంటుంది. సో యూ కుడ్ సే జనాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే. ఆధారపడి ఉంటుంది. మామూలుగా అందరికి హై జర్మన్ వచ్చు, కానీ కొన్ని చనులు తన డైలెక్ట్ చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళు ప్రౌడ్గా ఉంటాయి. ఉంటారు. ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ డైలెక్ట్ మాటలు వాడుతారు. అప్పుడు వేరుగా ఉంటుంది, చాలా వేరుగా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు నేను టీవీలో బవేరియన్ లేదా హెస్సియన్ కామెడియన్ చూశాను. నాకు అర్థం అవ్వడం కొంచెం కష్టం. అర్థమైంది నాకు. సో మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది జనాలకి మాత్రం ఎక్కువ డైలాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ చాలా వరకు హై జర్మన్, మీరు చెప్పింది హై జర్మన్ వాడతారు అన్న. ఇంట్రెస్టింగ్. సో అండ్ ఈ డైలాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ యాస వల్ల వచ్చే ప్రభావం ఏదైతే ఉందో, అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా పడుతుందా? లైక్ ఇంగ్లీష్ మీద కూడా వస్తుందా? లైక్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్, డస్ ఇట్ కమ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వెన్ జర్మన్స్ స్పీక్? అవును. కొంచెం నాకు కొంచెం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నా పరివార్ ఇస్ కమింగ్, కానీ కుటుంబం నా కుటుంబంలో కొన్ని జనులు సెక్సోనియాలో ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నాకు చాలా నచ్చలేదు, ఎందుకంటే సెక్సోనియన్ యాక్సెంట్. అవును. I see.
రైట్. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఉంది. సో చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్స్ యూనివర్సల్ టర్మ్ ఆర్ నాట్. ఇది మొత్తం యూజ్ చేస్తారో లేదో తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో మేము ఎంఎఫ్ఐ అంటారు, లైక్ ఎంటీఐ, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని అంటాము. ఎంటీఐ అని జనరలీ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఎక్కువ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అన్ఫార్చునేట్ గా కొంచెం బాధాకరంగా చాలా మందిని ఈ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ లో మదర్ టంగ్ కలిసి ఉంది, లైక్ తెలుగు ఇంగ్లీష్, కన్నడ ఇంగ్లీష్, కైండ్ ఆఫ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళు మాట్లాడేది ఇంగ్లీష్ కానీ వాళ్ళ యాక్సెంట్ ఏమో తెలుగు లాగా ఉంటుంది, ఆర్ కన్నడ లాగా ఉంటుంది, ఆర్ తమిళ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ పీపుల్, లైక్ కేరళలో ఉండే జనాలు, వాళ్ళకి మలయాళం లాంగ్వేజ్ లో లా ఎక్కువ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు చాలా వరకు ఆ లా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంగ్లీష్ లో వస్తుంది, వెరాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఆల్. ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు. సో అండ్ ఒకవేళ మీరు యూపీ, ఉత్తరప్రదేశ్ సైడ్ కి వెళ్తే గనక అక్కడ వాళ్ళ భాషలో షా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎక్కువ ఉండదు. సో దే సే ఇంగ్లీష్ ఆర్ సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ సా. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఇఫ్ ఐ సే షఫుల్, సో యూపీ సైడ్ అంతా సఫుల్ అంటారు, ఆర్ ఇంగ్లీష్ అంటారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళ భాషలో సా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ ద నేమ్స్, సో ఇఫ్ ఐ సే మహేష్ ఇస్ అ నేమ్, సో వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు మహేష్ అంటారు, సో రాజేష్ అంటారు. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ కొంచెం బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది, ఇట్స్ లిటిల్ అన్ఫార్చునేట్. కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, విచ్ ఐ థింక్ ఇండియాలో ఇంకా ఆ సిస్టమ్ ఉంది, వేర్ ఇంగ్లీష్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెలిజెన్స్. దట్ ప్రాబ్లమ్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో కొంతవరకు ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతోంది, ఇప్పుడు మారుతోంది బాగా. జనాలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళని కూడా, అండ్ ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. సో ఇప్పుడు కొంచెం మార్పు వస్తోంది, కానీ ఒకప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, ఇట్లాంటి కష్టాలు, ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉండేవి. అవును, అర్థమైంది. ఎలాంటి ఉంటుంది? సో జనాలు ఇంటర్వ్యూకి వస్తే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ఎక్కువ. తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు హైర్ చేయరు. కానీ ఏ యాక్సెంట్, లైక్ మలయాళీ లేదా తెలుగు లేదా కర్ణాటక యాక్సెంట్ ఉంటుందో తేడాగా ఉంటుందో, లైక్ వేరుగా ఉంటుంది. సో కంపెనీ కర్ణాటక యాక్సెంట్ తో జనులు ఉండే వాళ్ళని, తెలుగు యాక్సెంట్ ఉండే వాళ్ళని కంటే ఎక్కువ హైర్ అవుతుందో హైర్ చేస్తారు. ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా. కానీ నాకు తెలిసి హోప్ఫుల్లీ కంపెనీస్ అలా డిస్క్రిమినేట్ చెయ్యవు అని అనుకుంటున్నాను. ఒక రీజన్ పరంగా తీసుకుని ఒక స్థలానికి సంబంధించి హైరింగ్, ఫైరింగ్ ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ ఒక్కొక్కసారి అట్లాంటివి రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ హెచ్ఆర్ కర్ణాటక నుంచి అయి ఉంటే గనక అప్పుడు కొంచెం కన్నడ స్లాంగ్ ఉండే ఇంగ్లీష్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, అండ్ తెలుగు స్లాంగ్ ఉండే వాళ్ళని రిజెక్ట్ చెయ్యొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఐ హోప్ దిస్ డజంట్ హ్యాపెన్. అది జరగదని ఆశిస్తున్నాను. కానీ మామూలుగా ఎలా చూస్తారు అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ చూస్తారు. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఖచ్చితంగా మీరు ఎంత ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు అనేది చూస్తారు.
అండ్ ఒక 20-25% మీకు మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు. లైక్ చిన్న చిన్న పదాలు అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు వచ్చి, కానీ మీరు ఇంగ్లీష్ లో చాలా ఫ్లూయెంట్ గా ఉండి చాలా ఫాస్ట్ గా మాట్లాడగలుగుతారు అండ్ బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని అనిపిస్తే ఇష్యూ ఏమీ ఉండదు, ఇబ్బంది అసలు ఉండదు. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు యునో హౌ దే సే ప్రిటెన్షియస్, లైక్ కొందరు ప్రిటెన్షియస్ గా ఉంటారు. లైక్ అమెరికన్ డైలాక్ట్ కానీ లేదా యూరోపియన్ డైలాక్ట్స్, బ్రిటిష్ డైలాక్ట్ మాట్లాడతారు, కానీ వాళ్ళ ఫ్లో ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ లేదా ఫ్లూయెన్సీ బాగోదు. లైక్ దే సే దాట్ దే ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ అమెరికన్ యాక్సెంట్, కానీ వాళ్ళు చాలా ఎలా చెప్పాలి, చాలా అన్రిఫైన్డ్ గా మాట్లాడతారు, లైక్ అంత మంచిగా మాట్లాడరు. సో అప్పుడు హెచ్ఆర్స్ కి అర్థమైపోతుంది లైక్ వీళ్ళు కొంచెం ప్రిటెన్షియస్ గా ఉంటున్నారు, కొంచెం ట్రై చేస్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళని కొంచెం రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ద డైలాక్ట్, కానీ ప్రతిసారి డైలాక్ట్ గురించి ఉండదు. కానీ ఎక్కువగా ఫ్లూయెన్సీ చూస్తారు, ఎక్కువగా ఫ్లూయెన్సీ అండ్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అనేది ఎక్కువ చూస్తారు. ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ ఎందుకు అంత ముఖ్యంగా ఉందా? ఉంది. సో ఇక్కడ ఇండియాలో ఒక 80% మంది, లైక్ 80% అగైన్ జనాలు ఆర్ లేదా కంపెనీస్, 80% కంపెనీస్, 80% కంపెనీలు కూడా ఎక్కువగా అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీసే, కానీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ కాదు. వీళ్ళంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీస్ చాలా వరకు. ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, టెక్ మహీంద్రా ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీసే, కానీ వీటిల్లో ఒక పెద్ద శాతం, లైక్ మేజర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక అమెరికన్ ప్రాజెక్ట్స్ కి అవుట్ సోర్స్డ్ కంపెనీస్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఉంది అనుకుంటే, వాళ్ళు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా విప్రోని అప్రోచ్ అయ్యి మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి అని చెప్తే, వాళ్ళు అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్ దే కీప్ వర్కింగ్. నాకు తెలిసి మైక్రోసాఫ్ట్ లేకపోతే యాపిల్ ఆర్ ఐ థింక్ ఉబంటు, లైనెక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా లైక్ వీళ్ళు ప్రాపర్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ కానీ, సో దే క్రియేట్ సాఫ్ట్వేర్స్. కానీ ఇక్కడ ఉండే కంపెనీస్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే దే ఫాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్రియేట్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అమెరికన్స్ కానీ యూరోపియన్స్ లో ఎక్కువగా యూకే వాళ్ళు ఆర్ ఆస్ట్రేలియన్స్, వీళ్ళు చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అయ్యి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ కోడింగ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి అమెరికన్స్ కానీ లేదా ఆస్ట్రేలియన్స్ కానీ మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ అర్థం అవ్వాలి. సో ఇది ఒక మేజర్ రీజన్ అవుతుంది. చాలా పెద్ద ఒక కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు బయట దేశాల కోసం పని చేయాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ రావాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇండియాలో హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ మాట్లాడే క్లయింట్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ స్పీక్ హిందీ అండ్ తెలుగు యాజ్ క్లయింట్స్. ఆల్సో ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఏంటంటే, ఇండియాలో కంపెనీ వచ్చినా కూడా ఒకవేళ కంపెనీ గుజరాత్ లో ఉంటే తెలుగు క్లయింట్ వస్తే గుజరాతీ తెలుగు ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో అందుకని ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఎటు సైడ్ మీరు చూసినా కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్కువ అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ ఇండియాలో. ఇండియాలో ఉండే లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ కానీ లేదా బయట దేశాలకి పని చేయటం కానీ, సో వీటన్నిటికీ కారణం ఇంగ్లీష్ అయ్యేసరికి ఇప్పుడు ఎక్కువ అవసరం వస్తుంది ఇంగ్లీష్ కి. అర్థమైంది. నేను కూడా కొంచెం ఆలోచించాను. ఇండియాలో చాలా వేరే భాషలు ఉన్నాయి, కానీ ఇండియన్స్
హిందీలో మాట్లాడ కొన్ని జనాలు హిందీలో మాట్లాడాలనుకోలేదు. కానీ ఇంగ్లీష్ మంచిది. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడొచ్చు. యా, దట్స్ ట్రూ. ఐ థింక్ ఇది సౌత్ ఇండియాలో కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఇబ్బందిగా ఉంది. అది కూడా ఈ మధ్య ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో. ఎందుకో తెలియదు. ఐ అండర్స్టాండ్ లైక్ వీళ్ళ భాషలు తమిళ్ చాలా చాలా పాత భాష. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఏన్షియంట్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్. తెలుగు, కన్నడ సిమిలర్ విత్ దోస్. సో వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. లైక్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రెస్పెక్ట్ అండ్ యునో అవన్నీ వాళ్ళ భాషకి. బట్ ఐ థింక్ హిందీ క్యాన్ బి ఎంకరేజ్డ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి కాంట్రవర్షియల్. లైక్ నేను సౌత్ ఇండియాలో ఉంటున్నాను, బట్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ హిందీ అనేది కొంచెం అవసరమైన భాష. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే హిందీ ఒక ఇండియన్ భాష, సో ఒక భారతీయ భాష. సో ఇట్స్ absolutely any day better than English, like because English is a foreign language and Hindi is a national language, not national but like Indian language. So Hindi ni encourage cheyadam chala better anipistundi. It's always better over English. And inkoti North India lo kuda they have their own regional languages. Like Gujarat ki velte Gujarati, Maharashtra ki velte Marathi, Punjab ki velte Punjabi, Bihar ki velte Bihari, etc. North East states lo Manipuri and అవన్నీ ఉన్నాయి. Those are all popular languages, but they also speak Hindi. So it's not like Hindi is overtaking North India. So Hindi-lo North India-lo Hindi ఇంకా వాళ్ళ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కోఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఐ హోప్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. సో సౌత్ ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ ఫియర్డ్. జనాలకి భయంగా ఉంది, లైక్ హిందీ ఓవర్టేక్ చేసేస్తుందేమో, Tamil will be abandoned, Telugu will be abandoned, etc. But I say that in North India it never happened. North India lo Gujarati inka alage undi, Marathi alage undi, Bihari, Bhojpuri, Punjabi ivanni alage unnayi. So maybe South India ku vachina kuda Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam ivanni kuda untayi. But danto paatu Hindi kuda ఉంటే మంచిది అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే హిందీ ఆల్వేస్ లిటిల్ బెటర్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఐ థింక్ జనాలకు అది ఇప్పుడే అర్థం కాలేదు. హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్ లో అర్థం అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది. Yeah. కానీ నార్త్ ఇండియా ఇంకా సౌత్ ఇండియా చాలా తేడాగా ఉంటాయి. అందుకే కావచ్చు ఒక భాష నార్త్ ఇండియా నుంచి ఇంకా ఒక భాష సౌత్ ఇండియా నుంచి అందరూ నేర్పించాలి. తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ ఫేర్ గా అవుతుంది. అవునండి. యా, కరెక్ట్. సో యాక్చువల్లీ మేబీ మళ్ళీ ఇది ఇంకొక డిస్కషన్ పాయింట్ అవ్వచ్చేమో. ఎందుకంటే ఒకవేళ సౌత్ ఇండియా నుంచి ఒక భాష రావాలి అంటే మళ్ళీ దెన్ ఐ థింక్ సౌత్ ఇండియన్స్ విల్ ఫైట్ అమాంగ్స్ ourselves. తెలుగు రావాలి అంటే నో తమిళ్ రావాలి, నో కన్నడ. సో ఐ థింక్ ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి హిందీ ఈస్ ది ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ దట్ డజంట్ హ్యావ్ అ డెసిగ్నేటెడ్ రీజన్. లైక్ హిందీకి మాత్రమే ఒక స్టేట్ డెసిగ్నేటెడ్ ఎప్పుడు లేదు. లైక్ మీరు ఢిల్లీకి వెళ్తే కనుక వాళ్ళ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ పంజాబీ అవుతుంది. మీరు గుజరాత్కి వెళ్తే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ గుజరాతీ అవుతుంది. అండ్ మహారాష్ట్ర మరాఠీ, etc. So if you look for the states, there's no state that says Hindi is originated from here. So adi oka, I would say it's like a monkey in the middle where it doesn't belong anywhere, but then it's also everywhere. So adi, I think it's a right choice, to be honest. Kani malli South India nunchi oka language ravali ante then I think ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు తెలుగు రావాలి అని చెప్తారు, కర్ణాటక వాళ్ళు కన్నడ రావాలి అని చెప్తారు. సో that will fire up another discussion in the future. So I don't know, I think safest is people to understand that Hindi being an Indian language is better to accept than English, and to realize that it would never overtake the regional languages. I think దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. I'm using English here because I don't want people to like misunderstand or anything. So yeah. So
controversial. Yeah. Yeah. I can also only post that in the community. There are not many Indians in the community. Oh, పర్వాలేదండి. It's not a problem. Okay. And yeah, that's definitely not a problem. ఎందుకంటే నేను ఇంపార్టెంట్వి ఇంగ్లీష్ లో మెన్షన్ చేశాను. సో ఐమ్ షూర్ నథింగ్స్ గోనా ఫైర్ అప్. సో యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ యాజ్ యూజువల్. మీరు ఎలా అయితే పోస్ట్ చేస్తారో. ఐ థింక్ నేను మీ వీడియోస్ కొన్ని చూసాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా Oh. ఉన్నాయి. లైక్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఐ థింక్ మీరు మాండ్రిన్ కూడా, చైనీస్ మాండ్రిన్ కూడా సమ్ పోస్ట్ చేసినట్టున్నారు. ఐమ్ నాట్ వెరీ షూర్. Yeah, I mean, Mandarin is, they mostly say Mandarin is Chinese, but technically there are many different Chinese dialects. I see. So Mandarin, Wakati, లేదా Cantonese, ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి. నాకు తెలియదు. Right. So వేరే లాంగ్వేజ్ వీడియోస్ చూసాను. I've seen few videos of yours on YouTube. So quite interesting and చాలా బాగా అనిపించింది అవి చూసి. Oh, thank you. You're welcome. So yes. నేను దాని గురించి కొన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ విన్నాను. నాకు అన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోగలను. కానీ మీ పర్స్పెక్టివ్ చాలా differentiated, like ఇంకా మీరు కారణాలు, లైక్ ఎందుకు మీరు మీకు అలా అనిపిస్తుంది మీరు కూడా చెప్తారు. అందుకే make sense altogether. Thank you. Yes. Right. I think general గా కొంచెం రీజనబుల్ గా ఉంటే ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుందని నేను నమ్ముతాను. I believe that it's more helpful. But ఒక్కొక్కసారి నాకు like I can understand sometimes కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉంటారు జనాలు. సో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. బట్ కొంచెం రీజనబుల్ గా చూసినప్పుడు there's clearly only one way to go with it. So oftentimes it's the better way, but yeah. So again, mali our perspectives valaku untayi, so I respect all of that. But yeah, honestly. Nice. Oh, it was చాలా interesting గా అనిపించింది. There was discussion. I think fortunately హిందీకి ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, తెలుగుకి ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. And రెండు కూడా చాలా బాగా అనిపించాయి. Both of them were quite interesting. We managed to cover a bit of India, a bit of Germany, and అవి చాలా interesting అనిపించింది. Quite happy with that. And మీకు ఒకవేళ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా మీరు నాకు చెప్పచ్చు. Yeah. So ఈరోజు yes. Yeah, that was very nice. It's also nice to hear you talk Telugu. It was a bit strange in the beginning. Yeah. Even for me, I was like, not Hindi. I'm like, yes. So I immediate switch koncham veruga anipinచింది. It was a little weird in the beginning. I was also a little jumpy with Telugu, suddenly shifting from Hindi. But I think after a few minutes, koncham baga set అయిపోయింది. It was all set in a few minutes. For me, it took even more than 10 minutes. It's still coming up Hindi. Like I wanted to end the sentence with like hair, like no, nahi hai hair, like no. Exactly. It's very difficult with that. But yeah, I think it was a good one for sure. I think you put in a lot of effort with Hindi and Telugu both. So I'm really happy to hear you speak both the same lesson. It was quite wonderful. And yeah. So perfect. You're fine if I post that also on YouTube? I mean, I won't promote it or something, but absolutely 100%. No problem. You could do it. Yeah, I think you're free to use the videos, the clippings. Anyway, I post myself on YouTube, so I don't mind. You also have a channel? Generally, like regarding my pilot training and stuff, I keep posting videos like what I do, where I go, like maybe travels. You can also send me your channel, then I may also watch your videos. Sure. Thank you so much. I'd definitely do that. Wonderful. So it's not a problem. You can use the clippings anywhere. Okay, cool. Thanks. Wonderful. Very nice. No problem. Amazing. But if you might have any questions, you could let me know. Okay.
I'll get ready, probably have some lunch and go back to my hometown. Travel. All right. Yeah. Right. Then have a good lunch and a good travel back. So much. Yes, thank you. You too. I hope you have an amazing day. And Thank you. see you. Yeah. Bye. See you.